জয়গুরু বন্ধুরা, আজকে আমি মার্বেল কেক বানাতে চলেছি। তার জন্য আমার উপকরণটি লাগছে 1 কাপ চিনির গুঁড়ো, পরিমাণ মতো দুধ, ভ্যানিলা এসেন্স, 1 কাপ রিফাইন অয়েল, আর বেকিং পাউডার, কোকো পাউডার, আর 1 কাপ ময়দা। এগুলো আমি এবারে মিশাবো। প্রথমে তেলটা নিলাম, এবার আমি চিনির গুঁড়োটা দিচ্ছি, মিশিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে একটু ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিচ্ছি, 2-3 ফোঁটা। আমি ময়দাটা দিয়ে দিচ্ছি, এর মধ্যে আমি বেকিং পাউডারটা দিয়ে দিচ্ছি, এখন বেকিং পাউডার দিয়ে দিলাম। এটা মিক্স করে নিচ্ছি। আমি অল্প অল্প করে দুধ দিয়ে ব্যাটার তৈরি করব। বন্ধুরা, আমার ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে। এবার এটা আমি সমানে ভাগ করে নেব কোকো পাউডারটা মেলানোর জন্য। আমি দুটো ভাগে ভাগ করে নিলাম।
মতন কোকো পাউডার নিয়ে আমি একটু মিক্স করে নিই। এটার মধ্যে আমি একটু সাদা তেল মাখিয়ে কেক টিনটার মধ্যে সাদা তেল মাখিয়ে নিলাম। আপনারা বাটার পেপারও দিতে পারেন বা কোনো সাদা পেপারও দিতে পারেন। আমি এখানে ময়দা দিয়ে কভার করে নেব। যতটুকু ময়দা থাকবে এটা ঝেড়ে নেবেন। আমি এবার গ্যাসের ওভেনটাকে অন করলাম, মিডিয়াম রাখলাম গ্যাসের। এটা আমি এটা ডেস্কে বসিয়ে দিলাম, 10 মিনিট হবে। এই যে আমি একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিলাম এর ভেতরে, এটা 10 মিনিট হোক। তারপরে আমি এর মধ্যে কেকের টিনটা বসাবো। আমার মিক্স করা হয়ে গেছে, এই ব্যাটারটা রেডি, কোকো পাউডারের ব্যাটারটা রেডি আছে। এবার আমি কেক টিনে এটা আমি সাদা ব্যাটারটা দিচ্ছি। আমার এটা সাজানো হয়ে গেছে। আমি এবার একটু ট্যাপ করে নিচ্ছি যাতে ভিতরে কোনো ই না থাকে। এটা আমি একটা কাঠির সাহায্যে একটু ডিজাইন করে নিচ্ছি। ডিজাইনটা আপনার উপর, যখনই ডিজাইন করবেন এরকম ভাবে করে নেবেন। ব্যাটারটাকে পরিষ্কার করে বন্ধুরা। এবার আমি এটাকে এখানে বসিয়ে
ঠিক আছে বন্ধুরা, এই যে আমি যে আগে বসিয়ে দিয়ে গেছিলাম ওভেনে, দেখুন এটা সাবধানে বসিয়ে দেবো, কেক টিনটাকে সাবধানে বসিয়ে দেবো। আমি আবার ঢাকা দিয়ে দিলাম, মিডিয়াম ফ্লেমে 40 থেকে 45 মিনিট এখন আমি এটা হতে দেবো, তারপরে আমি এসে আবার দেখবো। বন্ধুরা 40 মিনিট পর আমি আসলাম, দেখছি কেকটাকে আমি ছুরি দিয়ে দেখছি ঠিকঠাক হয়েছে কিনা। দেখুন একদম ক্লিন হয়েছে, আমার ছুরিটা একদম ক্লিন বেরিয়েছে। আমি এবার গ্যাসের ওভেনটা বন্ধ করে দিচ্ছি, দিয়ে কেক টিনটাকে বের করে নিচ্ছি। আমি একটু ঠান্ডা করার জন্য রাখছি, ঠান্ডা হওয়ার পরে তারপর আমি এটাকে বের করব। বন্ধুরা এবার আমি এটা চাকু দিয়ে সাইড করে নিচ্ছি যাতে কেকটা বার করতে সুবিধা হয়। কেক টিনটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। আমি এই প্লেটটার মধ্যে কেকটা নিয়ে নিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা আমার কেকটা কত সুন্দর হয়েছে। এবার আমি কেকটাকে কাট করে দেখাচ্ছি। দেখুন একদম নরম স্পঞ্জের মতন। একদম আজকের ভিডিও এখানেই শেষ। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে দেবেন। ধন্যবাদ।